Nein, nein. Das ist das, weil wir schon länger anfangen wollten zu spielen. Ah, okay. Mir sagt das überhaupt nichts. I'm Captain Aureus, if you must know, Oh, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into driveling hordes of their own misshapen number. Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. If you must. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sicil stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Sicil. We are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. I'd say they're looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Sehr unsympathisch, der Typ. Ja, direkt draufhauen. Was haben wir hier oben? Das ist auch noch ein Punkt. Ach, das ist Ahu. Okay. What a delight she is. The temperament of a tiger, the grace of a leopard, and the manners of a lady all rolled into one.
A perfect puss, if ever there was one. By all means. I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. Of course. I hope your investigation fares well. Haben wir da schon alles gequatscht. Dann gehen wir mal zu dem Tatort, würde ich sagen. Gucken wir mal. Dann gucken wir mal die Bösen hier. Nein, der kleine Monster, das ist nicht Minecraft gerade, das stimmt. Das ist Divinity. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Thank the Seven, we've secured the perimeter. Minecraft kommt später. Wenn wir Minecraft zocken. Also war der später, wir haben ja schon, wie viel haben wir überhaupt? Halb Mein 6. Gott, die Zeit vergeht, ey, leck mich am Arsch. Ja, so oft wie uns hier ein 6. Kotelett ans Ohr getackert wird. So, wo ist die krosse Krabbe? Du hast Aber ja irgendwann nicht ne? ernsthaft was gemacht in den 3,5 Stunden jetzt. Tagebuch hier wieder. Mit dem Mord. Die Kirche, Grabhügel, Leuchtturm und Untotenplage. Okay. What do you think you're doing? Ach man, ich hab schon wieder Auswahl eingepackt. Greetings, Source Hunter. I don't mean not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, Hab ich nicht schon your eingepackt, reward aus for Versehen. getting your ear chewed off is a Warte waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Ach, keine Ahnung. Was denn jetzt? I feel better already. Gut. Aha. Glauben wir dem mal. Ein It's Brief. official. The Duke of Farrell is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Lass mal das Gemälde einsagen. Hier, Kissen. Jawohl. Looking good. Hast du im Spiel geguckt, ne? Ja, klar. Sieht gut aus, war klar. So, ich habe einen Brief gefunden. Was steht denn da drin? Mal gucken. Brief von Herzog von Ferrol. Lesen. Ein Liebesbrief, ja, will doch keiner wissen. Meine liebste Angebetete. Ja, so ähnlich, ja. Eure Lippen sind rot und sowas stand da, habe ich nur gelesen. No doubt she's guilty as sin. Wollt ihr gehauen werden? Another. I don't know which Cecile you've been turned through, buddy, but this one ain't exactly an adulterous hoppy nesting ground. Das ist viel zu viel Blut, hör mal. Warum kann ich die Leinwand nicht mitnehmen? Weg. Ja, also da dies ja ein Tatort ist, bin ich der Meinung, hier ist jemand gestorben. Was sagen Sie dazu, Watson? Obwohl noch Blutspuren von Zeugen gleich gemetzelt haben können. Wir müssen die Leiche finden. Wo ist denn die Leiche? Die klebt wahrscheinlich unter der Decke. Achso, haben wir schon gemacht. Unser Pyramidenteleportgedöns. Wir können in den leuchtet. Spalt reisen. Der blinkt. Ah, Machen wir das okay. nochmal. Also ab zu Ende der Zeit. Aber bitte ohne den Imp. Hoffentlich, die quasi uns sowieso jetzt wieder ein Kotelett an der Backe. Ah, ich gehe dann in Ja, der klar. Zeit mal ein 5-Gänge-Menü kochen. Mere child's play when you know what to look for, and luckily I do. Do you
remember when you first arrived on this plane? When the dormant portal that led us to this hall sprang to life? It's happened again, my friend. Another portal has reignited. The end of time. It's all connected somehow. You, this place, the void, Nicht the der schon wieder, genau. Soon we'll have unraveled the whole truth. Oh, how I do love a good mystery. You don't imagine that I'd presume to explore it before you? No, that would be most unmannerly. And not to mention, well, Oh, I'm sure it's nothing. It's just that beyond the portal, I sense a presence that I can't quite account for. It isn't what, but this is only speculation, of course. Come, let me show you the way. Once you're... Oh, ist der anstrengend. Oh, ein Portal. Halle der Helden. Well, aren't you going to leap through? Who knows what wonder awaits you? Na dann, auf geht's. Ist ein Angebot. Da liegt Käse. Da liegt Käse. What an impressive room. So it is. A hall fit for kings. Ich speichere mal eben. Ich quatsch schon mal wirres Zeug. Guck mal. Das ist was für dich. Schweinebraten. Boah, nehme ich 2 von. Was haben wir denn hier alles? Was steht denn hier so rum? Was steht denn hier so rum? Okay. Bisschen strange, wenn du aus dem Fenster guckst. Und dann mitnehmen so einen Schweinebraten? Geil. Lass mal sagen. Du kannst ja alles mitnehmen hier. Oh, ein bisschen Bestecker. Erstmal das Gedeck klauen. Geil. Ja, toll, nur wertvoll am Ende der Zeit. Will ich da nicht. So, kann man ja mal mitnehmen. Kostet ja nichts. Wer ist er denn hier? Jan Schneiden. Wo ist die Olle? Ja, steht doch vor dir. But oh, how weak you have become. As weak as you used to be strong. Look about you. You used to lead, and now you follow. Ignorant of your faults, and ignorant of your fate. That it has come to this. Woe to the world that it has come to this. He won't believe me, the fiend. But they have come, as I prayed they would. Ah, okay, hier warten dann Begleiter, wenn wir sie wegschicken. Das war's? Of course, Chief. But maybe you ought to get rid of some of your old ones. Ach, hier kann man sich die Viecher holen. Also kann man sich irgendwas holen. Magier und so weiter. Ja, wie gesagt, du kannst deine Begleiter hier parken. Alter Brief. Okay. Geschätzte Generäle. Hier kann man sich hier diese Zeichnet, ja, NPCs holen. KIs, wie auch immer. Tot.
Wenn man bestimmte haben will. Aber Jo. eigentlich haben wir gute, ne? Ein Magier? Ja, Die schön Olle als mit, Nahkämpfer? schön mit Stun und... Ich bin auch Nahkämpfer oder ich kann auch einen Stab nehmen. Und du hältst jetzt die Klappe, sonst Muss reiße ich ich jetzt dir echt die wieder Ohren ab. anquatschen. A question has me stumped, milady. Most certainly. Ah, yes, the Hall of Heroes. Once upon a time, great feasts were held there in honor of heroes graced by the gods themselves. In that room, mortals and immortals dined side by side. I can't think of a better place to gather new heroes, should you come across such rarities, so that when needed, they can serve you in your quest against the void. Like you, she is a mystery. But she seems to know you, doesn't she? Perhaps you'll meet her again, and we'll learn more about her, and about you. Like the imp said to the ballista operator, shoot! I wonder... Bla 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 bla. The threads tell me that once, oh, how many eons lie hidden in so small a word. Once, you strode across that hall in shining armor, a sovereign to all who beheld your might. I can clearly read that armies you have led, demons and dragons you have conquered, that you have ascended. But how can this be now that you stand before me a human, a mortal? How far has your soul fled from the being it used to be? New threads, more threads we need. Okay, jetzt weiß ich auch, was da so gescheppert hat gerade in der Dinge. Oder so ein Stein, den wir gefunden haben. Ach so. Ja, dann sind wir hier wohl durch wieder. Ja. Dann können wir wieder zur Stadt. Würde ich mal sagen. Die Frage ist jetzt, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen die Frau des Ratsmitglieds, wo war die denn immer eingesperrt? Wohin müssen die Leichen? Warte mal, wir können mit unseren Leuten hier sprechen. Are you? Leave it to an imp to try to fill our minds with all manner of magical gobbledygook. I'll tell you who you are. Source hunters, members of the most esteemed order in Rivellon. Here to find out and grind out every last speck of dark magic in the realm. There, the enigma is solved. War es, will natürlich die Zeit beeinflussen und will ich mehr darüber erfahren. Also wirklich. What are you? You think I'm... No, comrade. You can keep the honor of being the object of the Space Imp's special interest all to yourself. I just hope this fancy of yours doesn't interfere with your real job, or have you forgotten that little detail already? You're a source hunter first, last, and always, comrade. Ja, dann hau mal deinen Kotenträger da an. How intolerable it is to think that all the knowledge of the world is being gathered by an imp. A creature that is no more than the result of a demon's bowel movement imbued with the breath of life.
And yet I am a tad jealous of that jabbering little jester. To know all. It is a consummation devoutly to be wished. You'll rue the day you lend your trust to anything that is demon-touched. But this particular specimen, it delights in scholarship. A quality, I must admit, that highly speaks to its advantage. Legs and run away? Let us learn, Hunter, whether you like it or not, and through wisdom grow ever more mighty. Aber jetzt müssen wir mit dem Areus quatschen und nochmal gucken, wo die Leiche ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Mittlerweile so viel Punkte, oder wer wo wir hin Spoiler. können. Ich glaube, ich erinnere mich dran, wo man dahin muss. La 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 la. Come on now, I pulled her off you before. You think that's funny, Private? Sir, no, sir. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. I'd say you ought to take her off our hands if you had the space. Though we couldn't guarantee she'd do more than piddle on the floor and maul your furniture. Attention! About face! Oh, vor allem, was ein Diss gerade, ey. Die war sowieso nicht schön, jetzt ist auch noch entstellt. Aber wo ist die Olle? Steht da im Tagebuch eigentlich dran? Mal gucken. Ah, the Source Hunter. Oh, joyous hour. In ihrem Laden nahe des Marktplatzes ist sie. Das müsste doch da, wo die Esmeralda ist, sein, ne? Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. I'm overheating here! Was ist denn hier? Friedhof, okay. Wissen? Was ist mit ihm? Goes to and fro the city's youth. Pray, let me be forward with you, O sapling rose, O leaf of spring, for my weary mind is troubled, and would highly prize thy
gentle-handed assistant. I am but an aged elf that has seen the years parade in long succession. Gladly shall I tell you more. Will I regale thee, O whelp of men, with my tale? But not here, where the winds may steal my words. You would listen to my grievances, guide me towards untroubled realms. Oh, you are truly a wonder, oh budding flower of the morn. Yet hot spiced wine and a snug little room awaits us on the King Crab's first floor. Let us go there. Der will uns die Wörter erzählen. Falsch rum, toll. Ja, jetzt nicht. Verlaufen, andersrum. Hier kann man Kisten gucken. Danke. Ja. So, erste Etage. Wer ist denn dieser Francis? Da kannst du auch rein in dem einen. Oh, hier liegen die Leichen rum. Ups. Wer war das denn? Ehrlich. Ach, macht er jetzt vielleicht hinten die Tür auf? Hier die. Direkt vor, wo ich vorstehe. Ja. Oh, thank heavens. Oh, Maybe Stufenaufstieg. now you can learn something useful, like how to wash your... Wir können miteinander seems to quatschen. fortify your abilities. Und Talente scheinen eure Fertigkeiten zu stärken. Das reicht schon aus, wenn ich die gesamte Mannschaft allein auf meine I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration hardly flows one way, my friend. Bestingen. Stufenaufstieg. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Neue Fertigkeit und ein neues Talent. Hey. Fertigkeiten. Oh Gott, das muss ich wieder lesen. Fähigkeiten. Sache, Frontkämpfer, Ritt. Aus nach Führung, böse Taten, Schleichen, Taschendiebstahl, Schloss knacken und The hunters go stalking Tierfreund in the night. Abgefahren. By the needles of the million bleeder, they'll end Oh, it all. Talente lesen. End it all in blood. Sternekochgestank, hinterhältig meinen Schatz. Packesel, Wiedergewinnung. Wie? Na klar. By the filed teeth of Suluma's Politiker. Ja, ich habe Wunderkind erstmal genommen. Ja, weißt du, das Geilste ist? Politiker verleiht euch 2 Bonuspunkte bei Charisma, aber verliert einen Intelligenzpunkt. Okay.